নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। রেসিপিটির নাম হচ্ছে চাইনিজ চিকেন পকোড়া। রেসিপিটা করতে যেগুলো লাগছে সেগুলো হচ্ছে চিকেন, তিল, ডিম, রসুন কুচি, আদা রসুন পেস্ট, আদা কুচি, লবণ, গোলমরিচের গুঁড়ো, পাটালি গুড়, সয়া সস, ভিনিগার, টমেটো সস, কর্নফ্লাওয়ার, চালের গুঁড়ো, ময়দা, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, কমলা লেবুর রস, সাদা তেল। চিকেনটা এবার আমি মাখিয়ে নিচ্ছি। প্রথমে দিচ্ছি লবণ পরিমাণ মতো, আদা রসুন পেস্ট করা 1 চামচ, 1.5 চামচ দিচ্ছি, গোলমরিচের গুঁড়ো দিচ্ছি 1/2 চামচ, ময়দা দিচ্ছি 1 চামচ, কর্নফ্লাওয়ার দিচ্ছি 1 চামচ, চালের গুঁড়ি দিচ্ছি 1 চামচ, টমেটো সস দিচ্ছি 1 চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিচ্ছি 1 চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো দিচ্ছি 1/2 চামচ, একটা ডিম দিচ্ছি, চিকেনটা আছে 300 গ্রাম, কমলা লেবুর রস দিচ্ছি, সাদা তেল দিলাম, তেল গরম হয়ে গেছে। এবার আমি চিকেনগুলো একটু একটু করে তেলে ছাড়ছি। পকোড়া ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি একটা একটা করে তুলে নিচ্ছি। কড়াইটা বসে দিলাম, তেলটা গরম হয়ে গেছে। আমি চিকেন পকোড়ার জন্য একটু সস বানাবো। প্রথমে আদা দিলাম, তারপরে রসুন কুচি দিচ্ছি 2 চামচ, একটু লবণ দিচ্ছি পরিমাণ মতো, তারপরে গুড় দিলাম, এরপরে গুড় দিলাম পরিমাণ মতো, একটু গোলমরিচ দিলাম, একটু সয়া সস দিলাম,
টমেটো সস দিলাম, এরপরে কমলা লেবুর রসটা দিয়ে দিলাম। এটা একটু ফুটতে দেব। সসটা ঘন হয়ে গেছে, এরপরে আমি একটু ভিনেগার দেবো। একটু সামান্য কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দেবো। এর মধ্যে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার আছে, দিয়ে দিলাম। আমাদের সস কমপ্লিট হয়ে গেছে, পকোড়াগুলোতে ঢেলে দিলাম সসটার উপরে। একটু গরম মশলা ছড়িয়ে দিলাম। একটু গোলমরিচ দিলাম। চাইনিজ চিকেন পকোড়া রেডি। এবার উপরে একটু তিল ছড়িয়ে দিলাম। তিলটা একটু ভাজা ভাজা আছে। আমার রেসিপি রেডি, আপনারা বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন। যদি ভালো লাগে আপনারা লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।